Nature is not a place to visit, it is a home by Grace Sinder. Nature is the ultimate source of our living. Nature constitutes of all the naturally occurring things on this planet. We spoil nature by producing harmful materials and physical harms. One of the pollutions is water pollution. Water is an important thing in every man's life. Without it, we can't survive. But the people are polluting water. Water is life when it's pure, but it becomes poison when gets polluted. River pollution is a type of water pollution where the water within the river is contaminated. The water usually becomes contaminated due to the result of human activities. I live in Arapalayam, Madurai, near Vaigai River, where the river here is highly polluted. The water in the river is contaminated as a result of various human activities. The river Vaigai, which is considered to be the lifeline of Madurai, is lifeless because of pollution. The Vaigai river bed, which is dry in most parts, is often used as a garbage dump by the people in the surrounding areas as well as by the passerby. People just fling garbage bags into the river without thinking of its consequences. The people who live in the surrounding areas dispose the garbage into the river. Contamination of river Vaigai and its tributaries happens mostly due to human activities. The another reason for the river pollution is that the people wash their clothes in the river and people wash their cattle in the river water, during which the dust on the cattle and the soap chemicals used mix with the water and gets polluted. The flowers in the plastic bags which is used for the puja rituals are also put on the river by the people. Though the flowers are decomposed, the plastic bags float in the river causes pollution. The people who live around the river do not care about the river getting polluted and just throw the waste into it. வைகை ஆற்றினுடைய தண்ணீர் அங்கிருந்து வரும்போது நல்லா தான் வருகிறது. தேனி திண்டுக்கல் தாண்டி மதுரைக்கு வரும்போது தான் இங்கே அதிக அளவில் மாசுபடுது. மாசுபடுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் மதுரையுடைய வடகரை தென்கரை இந்த இரு பகுதியிலுமே மதுரை நகருக்குள்ளே அமைஞ்சிருக்கனால நகரில் ஆற்றை விட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த குடியிருப்புலேருந்து வரக்கூடிய கழிவும் மதுரை மாநகராட்சியோடைய கழிவும் கலக்கின்றது. மதுரை மாநகராட்சி கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எடுத்த ஆய்வின்படி மதுரை நகரில் 12 கிலோமீட்டருக்கு மதுரை மாநகராட்சி தான் அந்த வைகை ஆற்றை பராமரிக்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து பொதுப்பணித்துறை இருந்தாலும் மதுரை மாநகராட்சி தான் அந்த 12 கிலோமீட்டருக்கு பராமரிப்பு பணியை மேற்கொள்கிறார்கள். அப்படி மேற்கொள்ளும் போது அவர்களால் வந்து ஆற்றினுடைய அந்த கழிவுகளை எல்லாம் வந்து அவங்கள எல்லா இடத்துலையுமே சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாமல் ஆற்றில் இரு கரையிலையுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 28 பம்பிங் ஸ்டேஷன், அதாவது கழிவு நீரை வெளியேற்றக்கூடிய பம்பிங் ஸ்டேஷன் மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய கழிவு நீரை சுத்திகரிப்புடைய ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட், அதாவது சுத்திகரிப்பு நிலையம் கிடையாது. மதுரை நகரை பொறுத்தளவுக்கு 2 இடங்களில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் இருக்குது. தென்கரையில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவனையாபுரம் வெள்ளக்கல்லில் ஒரு பகுதியில் தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கழிவு நீரை எல்லாம் கடத்தி அவனையாபுரம் வெள்ளக்கல்லில் இருக்கக்கூடிய கழிவு நீரேற்ற அந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் வந்து இருக்கிறாங்க. அதேமாதிரி வடகரையில் பார்த்தீங்கன்னா சக்கிமங்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் வந்து இது பண்ணுறாங்க. இந்த வடகரையும் தென்கரையுமே 2 கரைகளிலுமே உள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை பராமரிப்பது, அந்த சுத்திகரிப்பு கழிவு நீரை அதை வந்து மேம்படுத்தி தென்கரையில் இருக்கக்கூடிய அவனியாபுரம் வெள்ளக்கல்லுடைய கெப்பாசிட்டி, அதாவது அந்த குதிரை திறன் எவ்வளோன்னு சொன்னால் 120 எம்எல்டி தண்ணீரை வந்து ஒரு நாளைக்கு சுத்திகரிப்பு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதோடைய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இந்த சக்கியமங்கலம் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை பொறுத்தளவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 60 எம்எல்டி தினசரி சுத்திகரிப்பு பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய சுத்திகரிப்பு நிலையான மிஷின் தான் 2 பக்கமும் இருக்குது. இது அவனியாபுரம் வெள்ளக்கல்ல 125 எம்எல்டி பெர் டே வந்து கொள்ளளவு வந்து சுத்திகரிப்பலையுடைய இது வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன பண்ணுறாங்க இப்போது ஒரு 60 எம்எல்டி தான் அந்த தண்ணீரை சுத்திகரிப்படுது. ஆனால் அதோடைய சக்தி வாய்ந்த திறன் வந்து 125 எம்எல்டி. ஆனால் 60 எம்எல்டி இது பண்ணுறதுனால வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ண முடியாமல் போகுது. அதே மாதிரி வந்து வெள்ளக்கல்லையுமே வந்து 60 எம்எல்டி திறன் கொண்ட வந்து சுத்திகரிப்பு நிலையம் கிட்டத்தட்ட 25 எம்எல்டி தண்ணி தான் அங்கே போகுது. அப்போ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் என்ன ஆகுதுன்னா அதையெல்லாம் வைகை ஆற்றில் பம்பிங் ஸ்டேஷனில் பம்ப் பண்ணி அனுப்ப முடியாததுனால
அந்த தண்ணீரை பூரா வைகை ஆற்றில் மாநகராட்சி கலந்து விட இந்த 28 ஆற்றில் இருக்கக்கூடிய பம்பிங் ஸ்டேஷன் மூலம் வந்து வைகை ஆற்றில் கலக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி திடக்கழிவான திரவ கழிவுகள் பயன்படுத்தக்கூடிய கழிப்பறைகளை பயன்படுத்த அத்தனை கழிவுகளுமே வைகை ஆற்றில் கலக்குது. அது மாதிரி வீடுகளில் இருந்து பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணீர் கழிவு நீரும் வைகை ஆற்றில் கலக்குது. மதுரை நகரில் வந்து எந்த பக்கமும் தொழிற்சாலைகள் இல்லாட்டினாலும் அங்கே சின்ன சின்ன தொழிற்சாலைகளுடைய கழிவுகளை எல்லாம் வந்து வைகை ஆற்றில் கொட்டுறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஆற்றில் வந்து அதிகமான கழிவு நீர் வருது. இது மதுரை மாநகராட்சி கட்டுப்படுத்த வேண்டிய மாநகராட்சி கட்டுப்படுத்த முடியல, அது இருந்துறாங்க. அதனால் தினசரி மதுரை மாநகராட்சி கலக்கக்கூடிய கழிவுநீர் 1 கோடி லிட்டருக்கு மேலே அதிகமான கழிவுநீர் கலக்குது. இது எத்தனை வருஷமாக கலக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வருடமாக வைகை ஆற்றில் கழிவுநீர் கலக்குது. வைகை ஆறு தொடர்ந்து தண்ணி ஓடாத அதாவது பருவ காலங்களில் 8 மாத காலம்தான் தண்ணீர் ஓடும். போன 8 வருஷம் தண்ணீரே ஓடாத காலமும் இருந்துச்சு. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து கிடை தண்ணீராக வைகை ஆற்றில் 40 வருடமாக இந்த கழிவுநீர் வந்து கிடை தண்ணியாக கிடந்ததுனால மதுரையுடைய குடிநீர், அதாவது மதுரையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த நிலத்தடி நீர் வந்து நச்சுத்தன்மை வாய்ந்ததாக மாறிவிட்டது என்று கல்லூரி மாணவர்கள் ஒரு 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ஆய்வு நடத்தினப்போ மதுரையினுடைய நிலத்தடி நீர் குடிக்க தகுதியற்ற நச்சு நீராக மாறிவிட்டது. இதற்கு காரணம் தொடர்ந்து வைகை ஆற்றில் 40 வருடமாக மாநகராட்சி கழிவுநீர் கலப்பதனால இந்த மதுரை தண்ணீர் வந்து குடிப்பதற்கு தகுதியற்ற தண்ணீராக ஆய்வு கழிவுநீர் கிடைக்குது. இது 40 ஆண்டு கால பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனையை வந்து இங்கே எத்தனையோ மாநகராட்சியில் இன்ஜினியர் இருக்காங்க, எத்தனையோ நிபுணர்கள் இருக்கிறாங்க. ஒன்றுமே இல்லை, 2 பைப் லைனை போட்டு திரும்ப அவுட்டரில் கொண்டு போய் கூட இந்த கழிவுநீரை கலக்கலாம். இது ஈஸியாக தடுக்கக்கூடிய ஒரு செயலை கூட மதுரை மாநகராட்சி முன்னெடுக்கவில்லை என்றுதான் வைநதி மக்களை சார்பில் குற்றச்சாட்டு வைத்து சொல்ல முடியாது. இதே மதுரை மாநகராட்சி வந்து கழிவுநீர் கலப்பதை வந்து தடுக்கணும். 1971 நகராட்சியை இருந்து மாநகராட்சி ஆனதுக்கு பிறகும் இது வரைக்கும் நீங்கள் கழிவுநீர் மேலாண்மைக்காக எந்த இதையுமே சரியாக செய்யலை. இப்போ கூட எத்தனை இன்ஜினியர் இருக்கீங்க மதுரை மாநகராட்சியில்? இந்த பைப் லைன் போட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியாதா? ஒரு லட்சக்கணக்கான பேர் போடுறான், அழகிற இறங்க இடத்துல 5 லட்சம் பேர் போடுறான். ஆனால் அங்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? அந்த இடத்துலையாவது கட்டுப்படுத்த முடியுதா? 40 வருஷம் இருக்குது, எத்தனை அதிகாரிகள் வர்றாங்க அந்த அழகத்துக்குள்ளாக்க அமைச்சர் பெருமக்கள், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பொதுமக்கள் லட்சக்கணக்கான பேர் மூக்கில் கட்சிப்பு இல்லாமல் யாராவது நின்று இந்த இடத்துல ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியுமா? ஒரு பெரிய ஒரு வழிபாடு நடக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் இறங்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியமான கிட்டத்தட்ட 450 வருடமாக அந்த விழா நடக்குது. அந்த இடத்துலையே கழிவுநீரை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா இந்த மாநகராட்சி அப்போ அவ்வளோ அஜாக்கிரதையாக தானே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அதில் வரக்கூடிய எத்தனை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வர்றாங்க, எத்தனை அமைச்சர் வர்றாங்க, ஏன் இங்கே கழிவுநீர் கலக்குது? அதுக்காக ஒரு திட்டத்தை சரி பண்ணி உடனே இதை சரி பண்ணணும்னு ஆரம்பித்து ஒன்றுமே இல்லைங்க. 2 பைப் லைனை கொண்டு போய் வெறமூருக்கு அங்கிட்டு கூட ஒரு சுத்திகரிப்பு நிலையம் வைத்து இது பண்ணலாமே ஒழிய ஆற்றில் வரக்கூடிய நீங்கள் இப்போ மக்களுடைய மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டே என்னன்னா, நீங்கள் ஏற்கனவே கழிவுநீர் ஒரு நாள் அது குப்பையாக கிடக்கிற இடத்துல நான் குப்பை போடுறேன், ஆறு சுத்தமாக இருந்தால் நான் குப்பை போடுவேனா? மாநகராட்சி கழிவுநீர் விடுதில்ல, இங்கே நான் துர்நாற்றம் அடிக்கல, அங்கே நான் குப்பையை தானே போடுறேன், சுத்தமாக அங்கே இருக்குது அப்படின்னு மக்கள் ஒரு வாதம் வைக்கிறாங்க. Polluted water may cause diseases like typhoid, cholera, and so on. The pollutants make the algae grow quickly and affect the flora and fauna nearby. The contaminated water also makes the people ill. When the people in the small villages drink the polluted water, they are affected with many diseases. The polluted water also evaporates and causes global warming. Water pollution also affects the ecosystem. Water pollution also leaches chemicals into the soil that may impact the growth of plants or other food crops. As the literature is considered as the mirror of life in the society, some of the writers have addressed the environmental issues through their literary works. A.K. Ramanujam, a poet from Karnataka, has described glory of the river Vaigai in the poem A River. This is a 4-stanza poem is separated into uneven sets of lines. The first stanza of the poem consists 16 lines, the second 11 lines, the third 7 lines, the fourth stanza consists of 15 lines. They do not follow a specific rhyme scheme, but there are moments of repetition which help to create rhythm. In the poem A River, the author describes how poets of the past and the present have romanticized a river in Madurai. The speaker differentiates the old and the new poets for not caring enough to look deeper into their environments. The speaker describes what happened during the particular flood and then restates the same thing.
The poem can be interpreted in two ways. First, emphasizes the loss, and the other is to sensitize the reader. The River by Caroline Annie Bowles is a simple poem in which the poet describes the changing size and metaphorical age of a river. We will get to see four parts of the river's life from youth to eternity. In the poem, Bowles engages with themes of time and eternity. She uses time as a device to track the river's life, breadth, and strength. Finally, it reaches the metaphorical end of its day. Eternity appears in the final stanza as the river makes its own way into the ocean and to somewhere no ships have sailed. The poet also celebrates the beauty and tranquility of nature, particularly focusing on the imaginary and symbolism of a river. In the poem, she describes the river as an idyllic setting where nature flourishes and reflects its beauty in the clear waters. She evokes a sense of peace and harmony with phrases like "flow on forever in thy calm, bright course," highlighting the timeless and tranquil nature of the river. The River by Sarah Teasdale is a beautiful poem that talks about the loss of features in a river. The narrator describes how it's heading hopefully and optimistically towards the ocean to find peace. When the river finally meets the ocean, it realizes peace. The poem captures the tranquility and beauty of a river, emphasizing its beautiful flow and the sense of certainty it brings. It themes of nature's purity and the river's role as a source of solace can be constructed with the reality of pollution in the rivers like the Vaigai. Author describes the river as a symbol of peace. When considering the issue of pollution in the Vaigai River, this idealized depiction of the river stands in stark contrast to the environmental degradation caused by human activities. It serves as a reminder of the importance of preserving and restoring the health of our rivers, not only of their natural beauty but also for their role in supporting ecosystem and providing clean water for communities. In the poem, narrator did not directly addresses the river pollution. It can be still connected to the issue by highlighting the contrast between the purity and tranquility of nature depicted in the poem and the environmental degradation caused by pollution in the rivers like Vaigai. The River Pollution by Gangadharan Nair Pullingnat. In this poem, he portrays the devastating effects of pollution on rivers. In the poem, he vividly describes the river's transformation from a source of beauty. He highlights the consequences of human exploitation, depicting how waste and contaminants have poisoned the river and endangered the creatures that depend on it for survival. The poet conveys a sense of loss and sorrow for degradation of the river. The poem can be connected to the issue of pollution in the Vaigai River by highlighting the universal consequences of environmental degradation caused by human activities. The river depicted in the poem, the Vaigai River, has suffered from environmental degradation, leading to a loss of biodiversity, water quality, and overall health of the ecosystem. The poem emphasizes the universal significance of rivers as vital lifelines for communities and ecosystem. Solutions. Raising awareness among the people to keep the river clean and not to dump the waste is one of the effective methods to stop river pollution. People can also be fined for not following it. The government should also take steps to prevent the water pollution and can take steps to fix a camera on the riverbank and review the people's activities. It is also extremely important to adopt the correct methods of disposal of toxic wastes. We should save water from being polluted and avoid the mixing of garbage waste into the river. Proper waste management system must be followed by everyone. Save water, save life.